Бонжорно, дорогие друзья, вы на канале Lysyi, Brazza. И, собственно, очередная серия по Noire. В прошлой серии нас предал наш напарник. Вот. Говнистый товарищ. Нас понизили, нас прилюдно там, короче, обосрали, можно сказать, все эти СМИ и все остальные. Теперь мы работаем в отделе поджогов. Не ори там. В отделе поджогов нам дали напарника. Деда, это, я так понял, наша, да, машина? Да. Вот самый водитель. Да, пожар в доме. Ну, давай по порядку. У нас уебищное какое-то корыто. Напарник, который в основном работает один. Привык. О, дед, блядь, старый, не видит ни хера, куда едет. Да, он такой смурной. Еще смурнее того, который у нас был в отделе убийств, по-моему, или где там. Забыл, как его. Ну, не суть. Короче, мы, грубо говоря, опустились на самое дно. Ну, почти на самое. Ой, чумазые. Чё, все сгорело? There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one? Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Понятно, понятно. His name may be dog shit, but there's none on his head. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home with us. They were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Что, с ними говорить? Давай. Они тут вон горем убиты, и все, у них дом сгорел. Cole Phelps and Кстати, фундамент целый. LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Туристическое агентство Гулливерс Тревел. Остров Каталина. Ну и? It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Так. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Ну, он дергается, мне кажется, вряд ли он что-то там врет. Фонд развития. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. Он так горем убит. Lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Переговоров не вел. Что-то он мнется, руки скрестил. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over Ну так my они family. подожгли, наверное.
Если скупают, чтобы это... That's all we need for the moment, Mr. Steffens. All right. Ладно. Так, а что нам, зачем звонить? Пойдем позвоним. Что так медленно бегаешь-то? А что у меня за костюм? Подожди. Это тот же, блядь, у меня костюм или другой уже? Ну-ка. Первый костюм. Чужак. Ага. Так, в таком костюме не стыдно показаться в компании. Это херня. Вот, у меня же вот этот стоял. Точнее, стрелять из винтовок и пистолетов. Да, вот это возьмем. Будем точнее это хедшоты наносить. Не знаю, там. Типа, что от этого? Кучность пуль поменяется. Ну, пофигу. Мы его просто не носили, поэтому ладно. Я не гангстер, отстань. Phelps, badge 1247. А жетон тоже остается, да, получается? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, detective. Just checking. Да что такое, извиняюсь. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Ха. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Ну, поехали к ним наведаемся тогда, что. А мы там все рассмотрели, тут улиток нет никаких больше. Или надо еще что-нибудь найти? Тут, наверное, ничего и не найдешь. Оп. Че где было? Где что было только что? Блядь, только что ж было. Я ж слышал. Это здесь. О! А! Инстахит, Лос-Анджелес, Калифорния. Журнал обслуживания, дата, исполнитель, подпись. Мэннинг, Эльминг, что-то Райан. А, подожди, это нам вот эту херню показывали, он что-то кто-то здесь, Райан, менял это, что-то, типочек стоял же в начале дела. Угу. Так, значит, я тут не все осмотрел, да? Что еще тут? Тут есть смысл смотреть, тут все сгорело нахер. Оп. Чё? Чё было? О. Ха! Нихера себе. Нормально так расплавилась. Кастрюлька. Это что такое? Книга. Понятно. Нихера она сохранилась. Весь дом под ноль сгорел, а это прям... Подсвечник. Херня по-любому. А что, никакого сейфа, ничего у них не было такого тут? Труба вон зато стоит. Дома обычно, когда сгорают, печка остается, кажется, насколько я помню. Но это не из игры, это из жизни. Тут что у нас? Походу больше ни хера. Ты тут что, ничего не видел? Ну ладно. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Блять, опять за моей спиной тут болтают. Поехали, короче, дед. Can you drive to this one? All right. Where to? Поехали второй дом осмотрим. Сойеров. Том Сойер. Давай, шевелись. Have there been any other house fires?
This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? 2 пожара за ночь, нихера себе. Как много всего горит. Ты что, там автобус останавливаешь? Автобус, стой! О, ля какой. Hi, Albert. We've got this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Да Family я of уже 4 found заметил. dead in their beds. Heater explosion. Another one. Looks that way. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. А ты кто, начальник отдела? Нет, подожди, начальник отдела другой у нас. Это, наверное, начальник пожарных. Mal, You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and 2 kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Да ладно, дед, не это. Не критикуй. Так, а чё, давай сразу осмотрим или чё? А, нам не дадут их, да, смотреть? Просто что сгорели. Insurance companies write these incidents up as acts of God. Да это понятно, блин. Так. Чё он сказал смотреть? Двор? Давай с двора и начнем. Чё тут у нас есть? Еба, даже тачка сгорела, нихера. Рядышком прям. Хотя не особо рядышком. Но тем не менее. Двор, качели. Тут что? Будка. Мячик. Блять, по болоту как... О, это что такое? Бля, я думал газетка. Я думал сова. Че там? А какой двор-то? Я же смотрел двор. Что вы хотите? Или в само здание вы имеете в виду зайти? Опа, что такое? О, это фильтр этот, бля. Hey, Biggs! Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives? This is the next door neighbor. Detective Phelps, can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Опачки. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Хера себе. You can still catch him. А ну стоять. А мне ствол не дадут, в него прицелиться. Вот ты, сука, такая. Стой, 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 собака. Пес. What's your Старый. name? Herbert Chapman. So you like fires. Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. А что это такое? Ну, сигарета, спички и чё?
Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you? Он на чё. You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, Detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. Какой Something звездой? to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Я не хочу ехать-то. Кирилл, что ли? Officer, You're behind the please wheel. tell me what's Oh. going on. Fine. Where are we Поехали headed? в турагентство. Посмотрим, что нам там скажут эти жулики, блядь. Короче, одни хероборы, блядь, это фонд, блядь, фонд развития городов строит дома, выкупает землю, а эти, блядь, турагентство, как его, блядь, эти билеты выигрышные раздает типам. И в то время, когда они, типа, съебывают из дома случайнейшим образом подгорают, да? Суки, ну здесь что-то, блядь, не чистенько. Надо как-то их... Бля, как? У меня доказательств нет. Надо сейчас что-нибудь найти туда. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham, can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Ну, о чем найти? Семья. Ну вот, да? 5 человек. А их сколько там? 4 было, да, по-моему? 2 детей. Вот. Подожди. Вот. Тьфу, блядь, красным же выделено. The Sawyer family, Rosewood Avenue. А этих, как у этих-то было? Не Сойеры, бляха. Первые, которые были, из 2 человек. Бляха, Бойл. Вдвоем они поехали. Как у них фамилия? Янг. Бляха-муха. Здесь 4, 6. Что, мне всех потыкать? Ну, я взглянул, я не знаю, что еще тут. Перн. Или, как обычно, по каждой этой строчке потыкать. Here they are. Вот они. Stephens. Вот, Стефансоны. Давай, извиняюсь. Стефанс, ёпты. Лотерейный билет. Вот так, лотерея, разыгрывающая путевки. Один из призов достался Стефансом. Ага. 3 класс. Не то. Фонд развития принял лотерею. Нагреватель был обслужен Райаном. Ничтожно, как его проверил Мэтью Райан. Ага. Там поврежден, найден в сгоревшем доме Сойеров. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Ну, вроде не врет даже. So they are not a government agency? I don't believe so.
Government organizations don't usually get involved in promotions. То есть частники, получается. Так, рекламный розыгрыш I'm told поездок. the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Ага, мутный. Ага. Ну, здесь, наверное, сомнения. Ага. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. Ну, понятно, все. Ясно, понятно. Thanks for your help. No problem. I just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Классно у них. You drive. I need to go over the case notes. So where do you want to go? Ну, куда? Нам осталось только в этот фонд поехать, блядь, допросить, что там у них. Yes. Что они там за You мутки want to check мутные. out the Suburban address. А что угадывать? Great partners must think alike, Herschel. Ну, пока все, как я и предполагал, то, что эти хероборы выбирают дома, которые там, типа, не хотели им там это продавать. Устраивают пожары, блин. Здорово, дед. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Поехали в пожарное. А почему в пожарное? Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. А Линч, это которого мы видели, в этой главарь пожарной команды, что ли, тот начальник? Или нет? We came as soon as we could. The main reason Santa's so jolly Вот is это он же? Нет? Lynch. Biggs? Да, это You он. two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire, Al? Yes, it is. Ну и чё? Я это все видел. Ну, а и что? Чё, Варли. Huh. Looks like it was recently serviced. Или это тот же тип? I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion.
Let's see if you can work out the chain of events. Ебать, дед, я к тебе что тут пришел, блядь, этот? В игрушки играть в эти, блядь. Цепсис. Пиздец. Ну, шарик. Вот сюда. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Чего я, блядь, я проебал? Ну, это, наверное, куда? Сюда. Ну, там утечка будет. Да не, блядь. Положи на место. Сука. Своими кривыми пальцами тыкаешь, блядь, куда попало. Good, your regulator's in position. Okay, I'll light your pilot and turn the gas. Будет утечка, да? You pull the lever on the left to turn on the gas. Нихера себе. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Ебать, дед, для тебя это шоу. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by Так, robots. поехали. You know the way. You can drive. All right. Where to? Ну, к этим, блядь, где они там, эти бойлеры или что они там делают? Газовые, блядь. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. He loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Чепмен, от который был это, за кем я гнался, что ли? Завод InstaHeat. 2.36. Пойдем, зайдем, посмотрим, что тут. Hello. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasik. You should find him in his office. Расич, Расик. Three blondes walk into a bar. You think one of them would have seen it? When is America gonna understand? Это вот этот? It's not about getting, it's about giving. Да как бы, блядь, подожди. Сюда, что ли? Did you read about the woman who Оп. stabbed her husband and pushed him in front of the car? That's the cop that caught her. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Это тот, который взорвается? А, вон, менеджер. Не туда зашел, походу. Чего? Чего орешь-то? Дурак, что ли? Ну и куда нам? На улицу сюда, что ли? А, ну да. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Угу. Ну, это то, что мы видели в начале, получается. Так, InstaHeat, журнал обслуживания водонагревателя. Ну, сука. Так, у нас есть этот фонд, водонагреватель был обслужен. Ага. Здесь Варли один у Сойеров, а у этих Райан. Регулятор давления. Ну, это мы знаем. Ладно.
So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Что-то я сомневаюсь. You're telling me that you've never had any problems with this heater? We've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Так, ладно, здесь угадал. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Да, конечно, он врет. То как мне доказать? Ну, он врет, но я не знаю, как мне это. Нет, я понял, ладно. Я не знаю, что ему из этих. Technically, they're gas fitters. Installers, then. They know what they're doing, detective, if that's what you're trying to imply. Ладно, хер с ним. Я, в I принципе, want you to так give знал. me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. А чё, ну, монтажники. If olive oil comes from olives, where does baby oil come from? This is a long shot. We are not going to rouse that whole Да list. нам весь и не нужен. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Так, а где телефон? Suck the hell out of you. А, вот. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Хера ты Putner быстро, блядь, Robert, строчишь. Limehouse Albert, Она даже не Manning успевает там Franklin, это. Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Так, у нас трое получается, да, типочков? Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Racing. Desperate times indeed. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Логично. 3 преступника, он еще какие-то ордеры там, это, блядь, один вообще полиция разыскивается. Happy now? Stick around, Mr. Rasick. Are you going to the Mocambo this Friday? Оп. Уолтер Клеменс. Что у него тут? Закон и власть.
Эссе анархиста. Автор Петр Кропоткин. Цена 5 центов. Издатель Общества анархистов Лос-Анджелеса. Clemens is a fellow traveler. В смысле попутчик. Когда невежество господствует в обществе, а порядок царит в умах, новые законы нарождаются с каждым днем. Люди ждут всего от законодательства. И каждый новый закон является новым разочарованием. Они требуют от закона того, что должно исходить от них самих. Чего можно ждать от их воспитания, от состояния их нравов? Ну и что, все? Пошли дальше. Ага. Мэтью Райан. Ух, ёпты. Скотижа. Circumstantial. Мелочь, а приятно. Закон и власть. Ну, это мы знаем, мы уже прочитали. Some light reading on the merciless capitalist machine. Здесь то же самое. Бля, нахер я начал читать. Сука, брось, фу. Никак не это. Ой. Ладно, по-быстрому пропустим. Точнее, просмотрим. У него там вон женщин какие-то наклеены. Всякие разные. Шкафчики. Ryan wants the world to be a better place. Don't we all? Это ты понял из того, что то же самое прочитал в брошюре? Что и у того товарища? Ну и, наверное, где-то здесь, да? Да. Реджиналд Валли. О! Мухомой. Или как он там? Так, а также муха, ну эти спиральки, короче, от комаров. Ой, тихо, ты возьми. Ты дур... Сука. Ох уж эти анимации. Открывай. Ну, открой внимательнее. Barley has a problem with bugs. Спиральки выглядят как современные. Или как, или они с тех времен не изменились. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasic? No, I didn't know that. It's a favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. За час Mind выгорает. if I leave you to it? I got work waiting. Иди работай, хер с тобой. За час? Да не, мне кажется, они дольше. Three birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? Давай с третьего. У которого спирали были. Или со второго. Да похер. О, опять он там что-то мутит. С этим, с какого? С предохранителем, с этим, с клапаном. Ля жулик, а? Это что? А, я думал, мы уже на месте. Так, что по времени? Давайте, друзья, на этом закончим. Начнем следующую серию как раз с вот этих товарищей. С объезда их или поимки, что там будет, не знаю. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Всем пока-пока.